Who is it? Who is it? It's a rabbit. Yeah, hi. Let's learn about something about rabbit. A rabbit can burrow. A rabbit can burrow. Rabbit ට පුළුවන්, හාවෙක්ට පුළුවන් මොනව කරන්නද? ගුල් හාරන්න. ගුල් හදන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක තමයි burrow කියන්නේ. burrow. burrow. හරි? ගුල් හදනවට, ගුල් හාරනවට අපි කියන්නේ a rabbit can burrow. Okay? Tick, tick, tick. Okay. And who is it? It's an elephant. අලියෙක් නේද? An elephant can trumpet. Trumpet කියන්නේ මොකද්ද? මෙහෙම අර සද්දෙන් යාල කරන trumpet. සද්ද කරන්න පුළුවන් කුංචනාද කරනවා කියන්නේ. නේද? එලිෆන්ට් එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ who is it? Who is it? It's a goat. Goat. එළුවෙක්. A goat can bleat. A goat can bleat. එළුවා නන්නේ කොහමද? අන්න ඒ වගේ නේද? bleat කියන්නේ අන්න ඒකට. නාද කරන එකට. හරිද? එයා අඬන විදියට තමයි, හඬ නගන විදියට තමයි අපි bleat කියලා කියන්නේ. Who is it? Who is it? Sea lion. It's a sea lion. A sea lion has flippers. Flippers. Flippers කියන්නේ මොනවද? මෙන්න මේ වරල් වලට තමයි අපි යාලට කියන්නේ වරලා වගේ තියෙන්නේ. Flippers කියලා. හරි? What's the name of baby cat? Kitten. 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 Baby cat. නේද? Kitten. A kitten can purr. A kitten can purr. එයාට පුළුවන් meow කියනවට තමයි අපි කියන්නේ purr. නේ? පුසට පුළුවන් purr කරන්න. එතකොට මේ කවුද? Who is it? Come here. It's a pigeon. පරවියා. Pigeon. A pigeon has feathers. A pigeon has feathers. මේ පරවියට තියෙනවා මොනවද? feathers කියන්නේ මොනවද? feathers කියන්නේ මොනවද? පිහාටු. නේ? පිහාටු තියෙනවා. Howද? Who is it? It's a butterfly. Show. A butterfly can fly. Show how fly. Butterfly ට පුළුවන් පියාඹන්න නේද? අනිත් පැත්ත එක්කන අපෙන් පැටි. Who is it? It's a lizard. කවුද lizard කියන්නේ? lizard කියන්නේ කවුද? කටුස්සා. බලමු කටුස්සා ගැන මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න ඇතුලේ. A lizard can run. lizard ට පුළුවන් දුවන්න. නේද? lizard ට පුළුවන් දුවන්න. Who is it? It's a penguin. A penguin can dive. Dive කියන්නේ මොකක්ද? කිමිදෙනව නේද? අර ඇතුළටම කිමිදෙන්න පුළුවන්. හරි? Who is it? A polar bear. Polar bear. Polar bear can hunt. එයාට පුළුවන් දඩයන් කරන්න නේද? සත්තු දඩයන් කරන්නේ කන්නේ. Who is it? Who is it? Who is it? උමයා. Snake! It's a snake! Run! A snake can slither. Who is it? It's a snake. A snake can slither. Snake can slither. ලිස්සල යන්න පුළුවන් නේද? ලිස්සල යනවට අපි කියනවා slither කියලා. Slither. Okay, slither. Snake can slither. Who is it? It's a giraffe. Okay. A giraffe has long legs. Giraffe ට තියෙනවා දිග කකුල් and long neck එකකුත් තියෙනවා නේද? දිග බෙල්ලකුත් තියෙනවානේ giraffe.
Who is it? It's a tiger. Tiger says roar. A tiger has claws. Claws කියන්නේ මොනවද? මෙන්න මේවට නියපොතු ඇතුල් පැත්තට අපි කියන්නේ නිය වලට කියන්නේ අපි claws කියලා. හරි? Who is it? Who is it? It's a sheep. A sheep has wool. A sheep has wool. Sheep ට තියෙනවා wool ලොම් තියෙනවා නේද? මේ කවුද? Rooster. A rooster can crow. Crow කියන්නේ යාට පුළුවන් හඬලන්න නේද? කියලා හඬලන්න පුළුවන්. Who is it? It's a snail. A snail can slide. Snail ට පුළුවන් ලිස්සලා යන slide වෙන්න නේද? මේ කවුද? Who is it? It's a caterpillar. A caterpillar can wriggle. Wriggle කියන්නේ මොකද? නලියන්න නේද? wriggle. හරි? දඟර වගේ යන්න පුළුවන් නේ. wriggle. Who is it? It's a kangaroo. A kangaroo can hop. Kangaroo ට පුළුවන් පයින්න. Who is it? A koala. Koala can climb. Koala ට පුළුවන් ගස් වල නගින්න නේද? climb කරන්න පුළුවන්. හරි? ඉහළට නගින්න පුළුවන්. Fish have fins. මාළුන්ට තියෙනවා fins කියන්නේ මොනවද? වරල් නේද? වරල් තියෙනවා. මාළුව එක්කෙනෙක්ට කියන්නේ fish කියලා, මාළුව ගොඩකට කියන්නේත් අපි fish කියලා. හරි? Who is it? It's a dog. A dog can bark. Bow. Can you bark? ඔයාලට පුළුවන්ද බුරන්න? බල්ලෙක් වගේ. A dog can bark. බල්ලට පුළුවන් බුරන්න. Who is it? It's a baby pig. Baby pig ට කියන නම මතකයිද? ටීචර් කියලා දුන්නනේ. Piglet. කියන්නේ ඌරු පැටියක්. හරි? A piglet can grunt. කොහොමද පික් කරන්නේ පුතේ? ඇවිල්ලා පෙන්නන්න අම්මට මතක නැහැ. පික් කොහොමද කරන්නේ? ඔයින් කොහොමද? කරලා පෙන්න. A piglet can grunt. Grunt කියන්නේ ඌරෙක් වගේ ගොරවනවට. හරි? Piglet. Camel. A camel has a, what is this? Hump. Who is it? It's a camel. A camel has a hump. A camel has a hump. Okay. Who is it? It's a zebra. A zebra has stripes. Stripes කියන්නේ මොනවද? මෙන්න මේ ඉරි නේද? ඉරි තියෙනට අපි කියන්නේ stripes කියලා. Who is it? It's a lion. සිංහයා. A lion can roar. යාට පුළුවන් ගොරවන්න. කියලා නේද? Squeak. A monkey can. Who is it? It's a monkey. A monkey can swing. Swing වෙන්නේ කොහොමද? එහෙම එල්ලි යන්න පුළුවන් නේද? Okay, that's all. Bye bye. See you later.